USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, SuperSonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. SuperSonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the SuperSonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with SuperSonics. Himu tamalalte mi yalonko ebe sirim Washington tundole kono jam. Andung ima sartol mafa purka demaro sudo kabo mansa kundabulu. Natere kole akole sutonu birin nim coronavirus jankaro natan. Isa demaro nyini ka fomu ye Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund. Ning isontela application ola. Ibe kodo sotola membe siala dola wuli kilimote. Yimanke juloti saka ka dontoro mi yalon iba jolale. Ila information o seke kuti mi yalon ko abe tankalale ando nyimu kuleti mi yalon ko ku koyre wolem. Ila information o manta cikala wonyama doron ka di masakundala. Wala ika fumini AIS nying application no ate bari nola pour ka kayto soto ni lefta kayto ni la wato men isa nying apply nole wala de maro nyini pour ka apply ni man ninka kangola nying application no be commencer la september karo atil tang anim konon dola 2022 sankono kata fo november karo atil tang anin nanola 2022 sankono nying application no mu free leti hani feng ita jola je ni lefta demaro sotola pour kan application o keni mannika kamala kumandiro ke wawakla sain wa dinella jabale yow nga bindu dal wa mbir mi ben tunila wala loko opudal wa mbégte bu baax ba taxawaat fi ci Biographical TV ya manako kuma xam rek xam ma ci fi entertainment tay na ko oté mo nek ki nga xamantene mo nek DIHA mo oté té wara gédé li nga xamantene mo nek EP bi waye EP bi na daf ñoo ñamal à su paré dal di ko redé ci bép media a plateforme ci biir réew fi ñep dal di ko déglu waye bala bobu nañ dem tok déglu li nga xamantene mo nek EP bi tay ak DIHA tay yan cadeau lañu amal tay pour jaglal ñu tay ci bésam bi nga xamantene mo nek tay ji ni xam nañ ne the title bi mu ngi nek li nga xamantene mo nek Blue Jazz na xam na dal na nek lo xamé dafa turn up kon nañ diga ci biir ñu dem hall ki di DIHA tay lan lañu nar tay ci biir EP bi ni tay stay tuned always ci Biographical TV. A community youth leader as well. I'm part of the music industry for many years, and today I will be the moderator of the press conference that is organized for one of the melodious singers in the Gambian music industry. We all know her, DIHA Trawale, but commonly known as DIHA. She is one of the outstanding Gambian female singers. I think most of us we could remind one of the famous songs that she produced, known as Talent. And before we proceed, what we are here for, we will allow the DJ to give us one of a reminder of DIHA song, so that we can refresh the brains, the DIHA that we were hearing before. And DJ Bola, please, would you mind to give us one of a refreshment song of DIHA? It's music, huh? Dunia.
Wow. So, Diha Tarawale, Talin. I think we could all remember one of the most popular song that Diha produced a few years ago. And briefly, before I go further about this press conference, I will first of all say it's a big congratulations to Diha for her continued hard work in this music industry. I will call it the crazy music industry. And also, I would say a big thank to the media houses that present here. We know that it's not easy nowadays in the Gambia, that there are too much work in their studios, but they definitely decided to come over to give support to Diha Trawale. So I would say that is a big appreciation from my colleagues in the media. So as all of you they were here, Amun Fei. So and thank you everyone for being here. If I want to mention the media houses, Munajum. So and we also appreciate. It seems like Dugi is in the studio. I will call it in the studio because we are currently all in the studio. Thank you very much for coming. He's part of the producers that is currently working with Diha. We also have DJ Bola is inside. He's also one of the people promoting Gambian music, and DJ Fabulous, someone also a very very instrumental element in the Gambian music. So all these people are they are present with us here, including the newspapers and also the online media houses as well. And thank you everyone for being here with us. We really appreciate it. Briefly, before I go further, I will just say a few things about Diha, and later I will share her biography with you people. Diha, the daughter of an immigrant father from Tamba, Kunda, and a Gambian mother based in Basse, origin from Basse, across the border in Tamba, Kunda. And at age 5, Diha she moved to the Gambia to resettle with her mother. Music was a natural passion for her, and Diha was inspired by our own Sambu Suso, and also Vivian Chidi, and also Whitney Houston. So these are the people that inspired Diha for her to become a musician in this era. Before we say much about her, I think she's not a upcoming artist that people there should be present to the Gambians. But these are few things that I have to say that she has been doing so much hard work to make sure that her music is heard globally, not only in the Gambia. She was not only here in the Gambia because everyone knows that there was a moment Diha, I would say she disappeared in our eyes, but she was somewhere else to make sure that the music is going to continue to grow in one destination to another. But nuko all of you di waxe rek si lamañu boromam suñ fa tolo we will allow Diha to respond to questions from the media, what she is up to and what are the projects on the table and what is currently Diha is doing. And I will allow the journalists to go with that so that they will also get what they want from Diha. So, and why we are here today, we are here to make sure that there is an EP release that we are preparing for, which is the Blue Jays, and it's already in the studio. It is produced. We are about to do the promotion.
So the EP release, we are releasing the EP today. It's a 5-track EP produced and mastered by different producers. And these producers are well-known producers. They are qualified producers. They were working with DIHA, with Sleepless Night, and we have one of them who is even presented. He is currently with us here. That is Doogie. I heard that he's now engaged into football. He's also now a football administrator like me, but it's all the same. He's a businessman. And thank you, Doogie, once again for coming. You have done a wonderful job. Other producers are not with us here, but we also say a big thank you for them for being doing a hard work with DIHA until up to this level. So before we go for the EP, DIHA will speak about the EP much, but we have one track that we want to play again, and DJ Bola will help us with the mixer to make sure that at least we listen to one of the tracks in the EP, and it's the track that she did with Attack. And Bola? Parle puta, time be jot, Kenya devil, Kenya devil, time be jot, Kenya devil, time be jot, Kenya devil, time be jot, Kenya devil. I'm ready to do every half for me. The nigga who my book been called him. I'm a king, pass on me, man for man to steal. This is what I want to take a piss for naked chill. Nigga in the day, I'm a king, we put us in, we don't make a good tough. But nigga, I'm a money need to check the go, but stuff. My people love me, they will come out, they will come out, they will puff. I'm only people that not to do some of them. Time be done now. Time get feel lower. Time be done now. Time get feel lower. Time be done now. Time get feel lower. Time be done now. Thank you, Time Be Jotna. There are other songs in the EP because it's a total of 5 songs. As I said earlier, produced and mastered by different producers. Basically, just to say that she's not a young upcoming artist anymore because DIHA was there during the time of DIHA'S, Heartbreaker, Sambu Suso, and others. She was also piloting in different destinations to make sure that she has reached to the wider audience, that her music will be heard globally in the music market. We all know that she was one part of a compilation project in Senegal, and was working or partnering with Bouba, a biological brother to the Senegalese superstar Youssou Ndour. So nonetheless, before I go further, I will allow Patient to make sure that she will help us with a brief biography about DIHA Traoré. Patient, you are welcome to the press conference. Thank you so much, Kiva.
So, from what we've had, it's obvious that Diha is definitely the wonder voice. So, a brief background information about Diha. She is the amazing power of her voice and the scintillating melody of her vocals made Diha a household name in Senegambia. Diha brought the new Gambian sound to the forefront of Gambian music and in the process became a famous singer. In spite of her fame and success, Diha, the wonder voice of Gambian music, always remained true to what she held to be her mission. Diha, the daughter of an immigrant father from Tambakunda and a Gambian mother of Basse origin, was born across the border in Tambakunda and at age 5, she moved to the Gambia to resettle with her mom. Music was a natural passion for the wonder voice, and her love and admiration for music blossomed from early age. At the tender age of 12, she ventured into the realm of self discovery within the music arena. She spent a lot of time watching music videos and admiring the stars and glamour associated with the music industry. This is a point affected this to a point affected her educational journey, and school became secondary, and it subsequently affected her performance academically. Her life growing up has been a bit turbulent, and despite this adversity, she held her own and never strayed off her desired path for success. Her mother remarried, and her stepdad saw the immense musical and artistic potential residing in her and pushed her to carry on with her musical dream. The life of uncertainty carried on as her mother relocated to Germany and Diha moved on to live with her maternal grandmother. She encountered some undesirable households living with her grandmom that were that's where a collision caused with her musical dreams. Her grandmom didn't like her musical part and Diha decided to move back with her dad. Moving back with a limited educational background, Diha ended up being an assistant at a beauty salon and she quickly figured out that was not her calling and grabbed the microphone once again. Adolescent and independence started early for Diha because she was forced to grow faster than kids her own age. At age 17, she moved back to the Gambia and zeroed in the music scene. Like most aspiring artists, she did pay her dues by becoming backing vocalist for Paramore Jack, Maslow, and Jalex. Her yearning and hunger for success made her want more than being a background vocalist, and she ventured into the studio in 2007 to produce her first single called Mbugel. This single made its rounds on the radio airwaves and dance floors, and a year later, after riding on the success of Mbugel, she dropped another single called Gorge. Once people started hearing the wonder voice behind these two melodious tracks, Diha started attracting attention by industry insiders. She went to Dakar and auditioned for the multi-talented artistic guru, Carlo D, who incorporated her in his band as a backing vocalist. Carlo passed on a lot of industry skills to her and polished her musical gift. Once trained for bigger things, Carlo D set her loose and off to Gambia. Once in the Gambia, she was poised to do bigger and better things, and there she released her hit song, Talin Talin. This song was the beginning of bigger things to come, and Diha was granted an audience by the President of the Republic, and Bilal, the renowned producer of Sons of Light Studios, recorded a demo with Diha that was to be part of a compilation by star producer Bubandu. She was nominated for Best Gambian Female Artist amongst the fierce line of Gambian songstresses, and she clinched the title with ease. Her musical inspiration is tapped from different sources, but Sambu Suso and Whitney Houston are very influential in her musical journey. As the Wolof would commonly say, Lon Nangu Wut, ta, tahut nga
Talibe Don Sering. I don't know. Sorry about that. And Hadi Traore, commonly known as Diha, has gone full cycle in the journey of self-discovery and of a musical pilgrimage. She is now a diva in her own right and a champion of Gambian music and brand Gambia as a whole. She is poised to release her new album called Diha with SLB Music, a subsidiary of Sunland Music. I think we've given out all the information here. So to say, I think she's the main why we are here. So Diha will allow Diha to do some improvise about the EP. Nga wax ñu about the EP, liggéey bi fi nga jaar, ñi nga liggéeyal ak EP bi lum jublu, lan nga ci wax, loo ci nettali, gaay ang la déglu. Jërëjëf Diha. Yéen mi fi nekk tey yëpp suma xol fees na trop si seen teewaay bi because expect ma woon li waaye àdduna moom soo baaxee di ànd ak ku baax always li nga yaakaarut mooy am. So maa ngi leen di gërëm di leen sant si seen teewaay bi fii ndax liggéey bi bari na waaye bàyyi ngeen ko ngeen ñëw. Bi ma jullee si yàlla di sant suma ñaari waajur woo leen fii tey pour ñu waxtaan tuuti kan mooy Diha. Foog naa suma sister bi wax ne everything si suma biography kuy Diha. Diha comme niñ ko waxee mooy Hadi Traore juddu Tamba màggee Gambie. Commencé fii musique fii laa xam ak Sénégal ndax ñaari dëkk yi ñoo ma yar yàgg naa nag si musique musuñoo gis Diha drop album wala EP because lu tax ba tax moo tax léegi nag time bi dafa jot ma ne why not Diha mu ñëw ak EPM called Blue Jays benn picca laa ko tuddee EP bi nag picca laa ko tuddee picture boo xamee bariwut pour nga gis ko sax fo nga dem site America ay South Africa si nga leen di gis you can search about that Blue Jag after yen si online bi dafa nekk picture boo xamee yàkkamtiwut tey na liggéeykat la baax na koo xamee dafay bëgg di share lépp lu mu am te ku bëgg famille am la te koo xamee saa yoo ko déggee rek ci fulla nga koy gis ci fayda nga koy gis jikko yooyu nag moo nekk ci man den ma like ko ma tuddee ko Blue Jays because am na ñu ma doon laaj kan mooy Blue Jays so ma ne xaaral ma waxaale ko fii Blue Jays mooy picca den EP bi 5 track la 5 track def naag attaque time bi jot na woy naa si affaire yi sëy ndax léegi xale jigéen yi bëgg nañ sëy góor yi nangu ñoo takk wax naa si loolu wax naa ci disappointment nga ñit dénk ñit sa xol mu disappoint la loolu tam jigéen ñi ñu ngi koy dund trop woy naa ci loolu woy naa ci tamit xale woy naa ci xale yi tamit woy naa tamit love so xam naa listening party bi dina nekk 21st inshallah lañuy def listening party bi ku bëgg mun ngaa ñëw nga gën a déglu musique gën a xam lan moo nekk si EP bi ñu ngi koy def lavaan si club Jatumbo bi inshallah so loolu la right now ku am correction bu may laaj foog naa wax naa yëpp mu laaj ma no listening party bi xam nga teel a génna waaye pour nit yi ñëw together ñu déglu ko boobu ci club bi lañ koy def moo ne ko 21st October waaw. But tell official release of the EP. Wow. Today is the official release. Wow. But it's different from the listening party. Wow. Because dama ko jagleel suma boppa because today is my birthday also. Yeah. So ma ne xaaral ma defar ko suma boppa a gift. Thank you, special gift for myself. How many years now? 18. Anyway, today maa ngi score 34. Nice, got 34. Jël na ma not months, jël na ma at kay, jël na ma like a year because music Gambia ñëpp xam nañ ne yombut surtout nga nekk jigéen amuloo support man maa dee produce ma boppa because maa dee ut suma xaalis ma dem si producer yi ñu producer ma waaye at that
side dafa xaw a man nu ma bëggee di liggéey dafa xaw a yéex ak ñoom nu ñuy liggéeyee so ma ne why not ma ubbi suma on studio su suma side then si man liggéey bi dina gën a gaaw nga xam ne producer bi da ngay ñëw ñu waxtaan si price ma fay la then we do everything together so loolu jël na ma like a year pour ma mën a am loolu yëpp. Apart from Attack, anybody else who features Sister album? Is it only Attack now? Features Sister 5-track? Yeah, si EP bi Attack rek laa feature waaye suma album bi am naa fa a lot of featuring with another Gambian artists ak Senegal. Yes. I have two questions for you. Why did it take you so long to come up with a project? And secondly, what are some of the problems you're facing in your entertainment industry? What take me so long? Comme lu ma wax rek aw ma woon producer aw ma ku ma sign ne kaay ñu liggéey you know and always yow yaay dem utal sa bopp xaalis dem si producer boo xam ne óolu nga ko ngeen liggéey you know te side boobu pour nga am tamit ku serious koo xam ne dina la feel daf tee métti because léeg-léeg nga start ak benn producer with one project then after si xuloo ngeen di mujjee because the way you want to work moom bëggeewu ko noonu te yow yaa nekk di fay sa xaalis so loolu bokk na man lu ma gën a jëlal time pour suma EP bi génna you know because dama dee bëgg a liggéey boo xam ne dafay standard te damay bëgg a di génne musique boo xam ne quality bi dafay nekka nga xam ne foo ko teg si àdduna dina nice ak site xaalis tamit bokk na si xaalis pour nga am xaalis dem tamit dafay métti te jël time. Is it a picture with a black describe or what? No, EP bi maa ngi ko tuddee Blue Jays waaw ndax daf ma inspire. That black describe. And we are going to picture of it. waaw picture laa ko tuddee. You get your EP, you go to the island and you go to the picture. Is it that picture with a describe? Picture bi waaw picture bu ma neex la picture bi daf ma neex xam nga man dama like the research di dem online the research animals like yooyu noonu so si la research about dama dugga online I will not lie am dafa am lu ma doon research then ma gis picture bi ma dem di read about picture bi mbiram mu nuroo ak suma mbir so loolu mu neex ma den ma tuddee ko suma EP bi you know. Yeah, I saw so for West Africa. Yeah, it seems that you have been working with Great Sun before, Great Sun. Yes. So why did you choose to leave there? Because you released a song there which was very hit, and I liked that song. And you were doing good. Pour Bouba Ndour Bilali rakki ci Hakim moo ma booleeg Bouba Ndour boobu Bouba Ndour mi ngi am compilation bu mu war a produce tuddee ko Sénégambia so mu soxla woon Gambian female artist waaye xamutoon kan lay jël then si la dégga suma voice si Bilal mu ne ok kii like na voice am si la ma woo ñu waxtaan si agreement lu may fay ak nu muy demee ba ñu juboo then after ma dem Sénégal man ak Bilal then we have the deal ma def suma song bi ñu def video bi then from there moom after amaat nañ beneen agreement for them to ñoom ñu produce ma album ma juboo seeg ñoom waaye after ñu ne xanga yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla ak dogalam mu am jafe-jafe yi nga xamee dama ko start di ci am di ko am si ñoom si moom Buuba ak ay waxet yoo xamee man ko start di ko gis si moom so ma xam ne lii feebawut ma then ma paak suma baak ñibbi si waat Gambia toog. kon dafa mel ni am la digoon kon nga ñëw nga gis ne loolu nekkul loo xamante ne daf ko miin. Well, because dama fa gisoon waste of time, you know, because music time la surtout jigéen sooy woy danga am time so mun loo talk for 2 years 3 years di xaar benn album mu génna you know every day different stories so after dangay jàpp yàlla rek nga pa nga deelu then start with your own thing. Yeah. And one more question. What measures are you going to put in place to make sure this project is big? What measure? Anyway,
manchi comme fii la ko starté daal maa ngi ñaan yàlla mu raw fii buguma wax yëpp because chat daf ma gaaw a dugg waaye bugga naa di ñëwee foo xam ne Gambien yi xaare wuñ ma fa expect wuñ ma fa fancy expect wuñ ma fa because yàgg na te inshallah maa ngi ñëw dal seen kaw tamit ak doole. After the listening party, what's going to be the next move? Are you going to have a TV tour, a radio tour, promote this project? Because the song I had you did with that is a nice one. Yeah. I think that's the first song I had. I love it. So that's why I'm asking you, what measures are you going to put in place to make sure you promote this project and make it the biggest project? You as a female artist in a male-dominated industry. Waaw loolu tax ma ne cat daf ma gaaw a jàpp duma wax yëpp waaye maa after listening party bi dina am yeneen show yu ndaw yu may def dinaa def radio tour TV tour maybe even international inshallah maa ngi ci kawam daal yàlla baax na waaye maa ngi liggéey si suuf so moo tax ma ne maa ngi ñëw dal seen kaw daal du ma wax yëpp. So, some the time we jump. It's about Jigeni and not just life right now. Jigeni, then what I say, and what to be time is going. So, what about you? Always, what's your situation? For time we don't know what time. Well, time we don't know more time I def si song. I know more time I def si song because sometimes I just ngay data good for 2 years 3 years ayo ko ne duñ say na no haral time bi jotul haral yalla baax na yoy non so man loolu dama gis ne dafa waste time jàng yu bari so motax ma woy ko ben jigen bu mu togat man si man so dété ak jigen for 1 year nopp na la go ahead taka ko loolu ni ay neka yu yagé si man I think ben jàng waru ko nangu wat bul nangu ben góor téye la for like dating bu yaga te takula yoy nonu because after dula so len daté for 4 years after mu ñëw bàyyi la dem taka keneen dafa mel ni yow sa time bi waste na sa time so loolu make sense moo tax ma def track bi man ak attack da ngay gis dafa mel ni man dama nekk di beef attack ni time bi jot na ñu sey moom may naan xaalis ne wu fa yooyu noonu te affaire bi du xaalis affaire bi du xaalis so some of them exactly I'm not very like this they will be like you're a very beautiful young lady. Are you married or are you single? No, I'm single. You're single. I'm single, trying to be mingle. So in a very soon time, Inshallah. So, any more questions from the fans even? Sorry. Yeah. At Nigeria, come make a music industry. Like Musuna Newell Dore, when I put it in a way whereby come your chicken or have some because as a female in the music industry, come Newell Dore. It's not this new one, it's not income for such. See, when being a producer or somebody else like in the society. Yeah, bari na. Bari na su dee wax dëgg yàlla rek a tax bari na du benn du ñaar du ñetta bari na trop face naa ko faceaat ko waaye ma gën a dëgg rek am fayda suma boppa gën a gom suma boppa ba nga xam ne ñooñu tey su ma taseeg ñoom sax ñooy sëgga so waaye sant yàlla daal because loolu mënut a ñàkk tamit soo nekkee jigéen di woy lu ne ngay gis waaye dafa des si yow tamit sa gom-gom ak li nga believe so man always su may dem si producer la wala promoter li ma dee jëkka def si suma xel bi mooy I have the talent mun naa woy I know what I'm doing so su may ñëw ci yow damay ñëw pour yow nga génnee li nekk ci man àdduna dégga ko so damay ñëw ma ne la ok lii laa bëgg lii laa mun nañ def lii so indeewaat leneen loo xam ne muy noonu so I just walk my way because I believe in my talent so Any other questions from the fans, from the family members? About featuring, whether you have any ideas to plans to work with them, collaborate with them, because women have their own specific challenges, especially coming into the music industry, entertainment industry. Whether you have any plans to work with them, collaborate with them to get that support so that they could also come on board and push your project. Of course,
because susuma album bi am na few Gambian female artists yi ma fa bëgg a feature wax na ak ñoom ba pare ku ci mel ni Sophia ak Lena ak maybe Sambu because moom tey suma woyee bokk na si artiste nga xam ne ñoo ma inspire surtout traga boobu naan bindaandu jam daan sa doole la so moom tamit bëgg naa def ak moom dara yes then ñeene xam nga ñun female artistes yi thank you for that correction ñun jigéeni artistes yi tam dañ doy waar dañ bari affaire yi déggoo bi nekku fa so loolu tamit is very hard moo tax li ci ëpp da nga dee gis main artistes yi ñoo dee gën a am lii ka nga gis female yi ñoom neen because déggoo bi dafa des so xaw ma déggoo boobu nag kañ lay am xanaa yéen ngeen jàppale ñu si nga xam ne ñu ni neen dañuy mën a liggéey together demalante supportante is very important because it's time for female yi tamit di feesal stadium di feesal penca di xool mais nii rek nga dee gis góor yi rek nga dee gis ñuy def loolu because ñoom dañ déggoo because you know we're going on live and that they have plans for a concert in the future obviously to launch your album of course yeah suma album bi inshallah next year laa ko bëgg a drop te bëgg naa si def show Pencami Hall wax na ak ñoom ba pare but before that maybe maa ngi xalaat pour yeneen events so then I have a question. Aside from the music, have you tried getting into other campaigns? Because it seems like you're so much into women empowerment. Maybe collide with women organizations, women-led organizations, and get to be involved in, contributing to society. And this can help level up your profile, Of course, yeah. So, you needing to set up an album, maybe you can start it now since it's next year, maybe join campaigns and, and then maybe get inspiration from those things. Yeah. So how do you feel about that? Yeah. Small plans, because man, dama love the help. Dama like the help. Xalaat naa pour create sa lu mel ni benn association mun na nekk dimbale jigéen ñi di dem gis jigéen ñi ñuy liggéey together jigéen ñi nekk si kaso bi ci hôpital bi nga xam ne dañuy wasantu ñu am njëgi saabu yooyu yëpp maa ngi koy xalaat bokk na si suma project so yàlla dimbale na ma am naa koo xam ne moom it loolu mooy xalaatam so xam naa after dinañ ci waxtaan inshallah. So do we have any other questions? Yeah. The first one, you are getting married. As a woman, you also engage in marriage. That's what studying music. That's what I say. That do kiss my music. No, I don't think so. Dafa des si ban façon góor laa sayal because dama dee wane soo nekkee artiste jigéen ngay woy utal jëkkëli producer wala jëkkër promoter wala jëkkër seen liggéey na nekkat benn loo xam ne waa na nuru so loolu dina la jàppale waaye soo amee jëkkëri politicien wala jëkkër boo xamee muy noonu so dafay doy waar because soo waree jóg 1 o'clock pour dem show moom mu war a tedda so dafay xaw a doy waar so moo tax man ba léegi sëyuma because damay xaar koo xam ne dinañ mun a waaw koo xam ne dinañ mun a dem waaw wow. Yeah, continue. Wow. Yeah. Wow. Artists we were financial first more than a problem. Financial more than a problem be. Support money support not fancy because fancy mom you get definitely why support artists nga soxla support first through your sa government be. Government bi dañ war a support music bi dañ war a support artists company ci sami dañ war a support artists because tey suma jógee ma bëgg a def show si company lay daw pour ut ndimbal so fogee buntey mu dëgër nga foga buntey mu dëgër dafay méttee yow artist bi so artist yi jafe-jafe bi ñu ngi koy dunda trop so loolu is very important dañ ko soxla dëkk boo gis nguur bi foofu dafa war a support artistes yi so ñu artistes yi loolu daf ñu manqué trop soxla nañ ko tamit so okay personally endorse my self to invite Dougie
because he's a producer. He might tell us at least a comment, not a question, but a comment, because you are working with DIHA. So mën nga ñoo wax yow noo ko séentoo ak loo gis ci moom ak ci producer moom dafa mel ni moo yore waañ bi duga yooyu dugi mën nga ñoo wax lu at least sànni kaddu because moom nduga la moo dem dafa dem ci marché bi nduga yow bokk nga ci ñu amee sujeer so du ñàkk di ñu mën a wax tuuti yow lan nga gis ci moom loo xam ne talent la ak fan la ko Gambien di séentu because balaa Gambien di gis talentam yow sa boppam nga xam ne yaay liggéey moom yow di nga gis talentam di nga xam yoon bi fan la moo toll dinañ bëggoon nga ñoo jàkkaarloo nit ñi tamit nga sànni kaddu. feel naa ne talent bang fa understand nga because lu gën a métti si producer mooy liggéey koo xam ne amul talent waaw loolu moom daf day mel ni yaa ngi try pour sampa nekk si kaw ndox waaye DIHA am na talent xam na lu mu bëgga te mun na lu mooy def te ñeme na ko comme nu mu ko waxee la rek léegi comme right now music industry bi nu mu meloon before ak léegi it's totally different parce que mu ngay evolve right now you need money for almost everything production promotion branding outwears everything you just need money and the more money you have because right now rek ngay gis ne some people without talent sax ñu ngi mën a blow with money so yow soo amee talent without that money, without the right people supporting, the right DJs playing your song is going to be really, really, really hard for nga lifin because there's a big competition for kugay di dega. Understand? So I'm a talent and you are down there, nekun di la dega. You amut talent, they are there. They are just pulling out songs, nice videos. Nyom la gay di dega, nyom la gay, you know, nyom la gay di ham. So, but with DIHA, like steadily, you know, and surely she will get there because like I'm the roadmap already and she's working towards that. She's sticking to the plan. In this coming year, Nendega songs you heavy from her, didn't guess Lunyuzuta guess that from her. Because ko am talent. Yomana dimbal. Wow. So I made the right people around her rek with the right pushing rek nañ ko dégga te xam naa ne fii be balaa launching bi dinañ gis naka la things yi di change naka la moo développé and then basi bu may launch album bi and everything di ngeen gis loole musutoon a gis si DIHA so man daal loolu la am pour wax yeah thank you. Because I know it very well. I've been in the music for 15 good years, a promoter, event organizer, and also a career coach. So music is very expensive. It's one of the most expensive investment in the world. I would say it in that way. It's very, very expensive. Apart from sports, music is the most expensive industry. So, and the artist also needs a budget for productions, a budget for promotions, and also your outfit, that's the clothing. And also when it comes to the branding and the marketing, that's the different side. Because you have to also do your market segmentation. And that market segmentation, each of them, they have to chop their own cake. So all these things is costing a lot of huge money. And we are not having a music industry in the Gambia. I always say this. We don't have a music industry. We have a music scene. And not having a music industry is the problem. This is why most of the stakeholders, they are not having their share. Because the contributors needs to the distributors, the singers, and the playmakers themselves, share. So I'm sorry, I'm not going politically. I have been saying this to the Director General of the National Center for Arts and Culture just a few minutes ago. We were discussing. I will invite you these days that we want to plant. We are going to organize a workshop to make sure that we empower the artists when it comes to the international artists coming to the Gambia. Because one thing that they have to do is to make sure that they have to separate the National Center for the Ministry of Arts and Culture, the Ministry of Tourism and Culture. You need to have a Ministry of Tourism separate and the Ministry of Arts and Culture separate. Because the Ministry of Arts and Culture, if you look at the Ministry of Arts and Culture, it's a big umbrella and it's even bigger than that tourism because Momom is the backbone of tourism. So without the arts and culture, tourism cannot
improve in the Gambia. No, these are things that I don't even need to go to university because I'm traveling. I have been to Kenya, Tanzania, Lesotho, and other countries. I've seen how they are improving. Just look at recently, Guinea-Bissau they were coming here to learn from us how they can improve their tourism sectors in Bissau. Now, when they came to Gambia and they learn from us and they get back, now get to Bajagos Island, the Totos Island, you see these people, how they are developing. So in order to promote and to develop the art and entertainment in the Gambia, the Ministry of Tourism and Culture is going to be separated. They are just like twin, but they have different work to do. But we should also remember that the arts and culture is the backbone of tourism. So Lee always, I have been complaining this, I have been making my campaign video. I will not say attacking the minister directly, but also telling him the truth. Because man, I always say this, the issue is if artists need to be helped, there must be a setup at government level. Because that ministry is too huge. So let's get to how to call it. Brazil. It's because of Pele, that's why they say Brazil. You get to Jamaica, it's because of Bob Marley, they say Jamaica. You get to other South Africa, it's because of Lucky Dube. You get to, how to call it, in Senegal, you know, Youssou. Now, I will say, if I am right, he's one of the richest artists in Africa. You know, a net worth of more than 150 million US dollars. If people knows how much entertainment is, can boast an economic growth, I think the government also will concentrate to make sure that these young people are helped. They will be given all the support that they needed. Because Gambia nyari sector lañ am. So investor government suñ dugalé sen xaliss ci sports, you dugal sen xaliss, you have sports, then you have how to call it entertainment. So if suñ dibalé youth society sports and entertainment, Gambia jeena amatul ken kuy taxawal. Because of Gambia we are multi-talented. This is the fact. I could take an example from myself. The time I went to Ghana in the beginning of the year, and I come back again and returned, when I was introducing myself and telling them my CV, I have never get any background about sports. They were laughing at me at the university. Some of them are working at CAF, some of them are working at FIFA. I was very scared. Because I don't understand people surrounding me, they are working at CAF. I'm here to say that I'm going to do football business management. No, man, fan la dugal suma bopa. And I was studying from day and night. Look at the place I stay, around Matayeko, airport resident, up to, how to call it, Dodowa. It's 4 hours, 5 hours drive. Damade talk with suma tanka imeti. So damade ampul fanan fofu nonu, pul make sure ne manama muna capitalize, pul am luma sohla. And at the end, I came up second in the entire West Africa. Because Gambians are talented. That's the time they started, okay, children ma do di respect sa. Why? Because of dika yung tajalon nonu, Gambia, because ñu help. But more penetrated, guys, and what they did is there was something that they established in Ghana, and I was nominated as the CEO. So Gambian, we have talent. You know, the only country we are just like gifted. So I would say this, and I will repeat it. I will continue to repeat it. I will continue to campaign against this. That the government they need to centralize when it comes to their youth development projects, and they need to base it on sports and also entertainment. So ñaari so si concentrated rek ndaw yi am ken kuy taxawal ko gis amna lu ko yalla may. So these are the areas you have ñun we need to concentrate on that. We should not be having that National Center for Arts and Culture. No. Ñu am lool ministry la wara am nga am sa board of directors. ñu run the copyright this lo ñu am nañ copyright. Look at the Copyright Act since 2004. Kuñ fi laate na copyright am na Gambia sa da nga ne dedet. Look at Patient Sonko Godwin. It happens to her. Books am yeb dañ copyright on ci school si. So jar warona jaarale ñooñu through legal actions so moytu school yu bari lañ na tëj so lii yëpp dafa nekk loo xam ne we need to concentrate on that government ñu prioritize loolu noonu ñoo xam ne ñoo nekk di run the affairs of the music or the affairs of the arts in the Gambia. If they don't understand the work, let them give the job to his friend. This is the fact. Artists are doing all what they can do, but the issue is they are not enjoying the fruits of their labor. And this is su ñëwé ñu xamone naka lañ ko wayé ñu tasu fecha tasaro music dafa passé taku fecha tasaro. There is the money. Gis nga Akon still now fu mu na perform in the entire world. Hakim Sons of Light they take the benefit, the copyright royalties from Akon. That I don't know Africa, that the song that Mama Africa. Still now, can you imagine since that Hakim is enjoying the royalties from that fu perform si Abu Dhabi fu mu na perform Hakim dafa am walam. So music muna enjoy dafa bari nekut kuy woy rek
nekkul kuy wéy di waxuma la radio si waxuma la artiste bi distributeur bi façoniste yi so music tey su waree dox ñawkat bi dafa liggéey xaalis because of da ngaa ñawal artiste bi journaliste bi dafa liggéey xaalis there's no doubt about that kuy def publication tey soo ko bindee sa newspaper yi fans yi dañoo bëgg a dem jënda yow newspaper bi da ngaa liggéey xaalis ñëpp a si dee liggéey xaalis affaire bi xam nga la ay coppati moo ci nekka kéeg bu yaatu boo xam ne ñëpp a si xëj so and this is what we need to understand li nekkul loo xam ne man dañ ma ko wax because man for the past 15 years maa ngi volunteer since 2006 ticket $10 la woon damaa dooj school sa di ànda gaay di enu speakers I could remember maa ñoom Heartbreaker Jamaica so man kenn du ma wax lan moo nekk si géew bi kenn du ma ko wax so the central government I will blame them for this and if they have to make sure anyway am na xaalis bu fi dugga si 278 million if I am right Flex Dan help me te mu ngi ñëw at the Ministry of Tourism and Culture so I will urge the minister affaire bi du yëfi tubaab rek nañ jël affaire bi du yëfi Samba Hotel there are artists here they are available they have a good projects and they need to implement those projects a lot of things is happening here in the Gambia and nobody can tell you 278 million loolu mun naa saaf the arts and entertainment waaye soo ko jëlee rek jël ko rek dugal ko si mbiri soo ne tourism yow tourism nga concentrate yaa ngi fàtte the arts and culture so the arts and culture moom mooy dooleel tourism because moom mooy yaxi gannaaw is the backbone so this is what I want the central government to understand especially the current minister the National Center for Arts and Culture man su ma duggee seen office yi non da ngaa foog ne dama mandi dama leen de lu ma nee ba pare génna because lii lañ soxla because yeneen dëkk yi loolu lañ nekk di def nañ waxante dëgga Jamaica Demba Njaay mu ngi ñëw tey mu ngi taxaw damal Malawi da ngaa dem ba am 8 years Malawi you are singing and you are enjoying your every Gambian music is played in all restaurants is played in all hotels TVs and everything are they receiving their royalties from that no their work rights they are not enjoying it because of there is no regulatory body when it comes to their legal benefits amut so loolu su munta am loolu naka la artiste yi di amee seen benefit artiste yi nekkul ne dañ war a dépend ñëpp xam nañu CD amatut léegi nekkul ne si CD nga dee jaay wala si flash drive no the music is beyond that so we need to understand about this ba pare ñun we as the fans we should be promoting our own artists you cannot be here every day yaa ngi Davido did not know you this is the fact xamula sax Davido did not know you you see Davido when he wanted to support his uncle bu uncle am buggee nekk a governor Davido was campaigning for his uncle they supported their own people Gambia is the only country before you know it kay ngay jaay spray nga xool nañu da nga xam ne Gambian bi mooy jaay spray dinañ la ko leb dem jeex wala nga ne da nga teg jaay si koñ bi di jaay ñebe kenn du ko jënda they will pass you through and go to the other restaurants I don't want to go further so ñun we have to be so patriotic we have to be who we are we have to wear the flesh of the Gambia so man mënuma understand why we are not promoting our artists even looking at our ringing tunes so moytu sa yoo yaa ngi play ko xam ne mu ngi ba South America nobody knows it so these are issues we need to understand and DJs also in the other area dañ war a make sure ne DJs yi ñu concentrate more on Gambian music dama yeneen dëkk yi nga xool na man when I travel to this how to call it within the coast duma musuma faa dégga dem naa Nigeria musuma faa dégga Gambian music dem naa Ghana musuma faa dégga Ghanaian music su guy plays and Gambian music su guy play Ghanaian music man ma play suma own music my feature guy di feature seen di man my feature suma boss who is this nii suñ ma seenee ma forcé leen seen leen suma guy so doo ko dégga fen ñu suñ musique bi doo dem si biti nga dégga beneen laaka beneen xeet mu ngi ko play never soo ko déggee rek xamal ne Gambian moo ko nekk di play foofu noonu so why we cannot promote our own why we cannot enjoy our own food we have our own market let's enjoy our own market this is the problem we have an attitudinal change tey sooy dimbale artiste bi ni nga ko war a dimbalee bari na waaye artiste bi dafa def soo sax yow sa boppa yaay njëkkaawa ne booy naka la doo ma faj ticket wala soo ñëwee sax yow sa boppa di nga bëgg a indiwaale keneen asuma waay la songam bi su la ko joxee boo moytu doo ko download sax these are all problems yow un la ne yow tey soo ko jëloon nga def ko ringing tune yaa ngi ko promote tey soo ko dimbaloon nga ne ko jox ma ñaari ticket ma jaayal la ko am na ñoo ko jaay am nga far am nga jànga am nga dëkkandoor am nga xarit so all these are issues that Gambian become contribution towards the development of Gambian music. The fault is not only the government or the central government or the ministry responsible for the arts and entertainment, but we as Gambians, we are problems. Wali fila teke, Wali Seka fila teke, Yusundur fila jare, Omar Pen fila jare. Ning wante dega. So ñom ñe fila jare, luma la ni daf ma or teng ana ñom Pape Touré jamono bobu dañ jan jong Gelawar Ifambondi dañ jan tukki dañoo play tay night fi Gambia. Fajar bi ñu xëy ñu dem play Congo wala ñu dem play Nigeria wala bi Angleterre
So ñun why we cannot have that ñoo ñëpp gis nga luñ fi amé won yëpp fi la ko gaay jëlé ñu yóbbu ko looy dégg ni mbalax bi fu mu nekk ni sa jën lañ rap mbalax bi gën nañu see ay moom la nañ ko seen boppa waaye tey su fi Wally Seck ñëwee su leen tikkee 10,000 boo mutu sa di nga tayle sa or bi dem fa but yow Souleymane Faye mënu taplé nga dem jënd ticket yi 150 200 non so moytu sa ticket bi mu laa jox in advance daf laa réer te doo ko fay bor bi what is going on with us we need an attitudinal change so xam nga ku wax lii wax lele so lii yëpp mooy problème no press conference is not about DIHA is coming to produce but also we talk about the issues that are affecting our young artists in the Gambia so loolu suñ ko defee I think it will help us so to say thank you to everyone I will take a break for now because I know that many of us we have other things to do these are things that we need to address not only to come and play song and to say DIHA is going to launch but we also need sa gomi hol baax na nga xoli ko nga ut ko la ko fajal so sister any other so mënu ma jël musique yooyu noonu nga ne yow danga ko feel danga ko déglu danga ko def sa réunion stuff xam nga comme affaire bi comme ko waxee musique bi nga laaj na xaalis ak yooyu noonu waaye xam nga foo ma won nit ñi tamit lu baax li nga xam ne yii ñi mun nañ koo feel mun nañ koo enjoy waaw doo mun a ànda nekkut ne musique bu nekk ok waaw li nga wax si boor boobu am na solo waaye Pape Thiopet ñëw na fi laameñam bi si sabar la ko teg waxu dara wuyu dara te nit ñi déglu nañ ko Samba non rek déedéet bu dee si loolu la ñu xool léegi bala ñoo wax ñu fi mujjee ñëw yëpp déglu nañ fi Usu Njaay si ñoom Usu Layoon Njaay Musa Ngom fii la ñu bàyyi dem te wéy na fi comme lii problème la waxuma la mbiri musique rek de yow mii boo doon jaay ñebe sa koñ kenn du ko jënda duñ dee supportante ñaata booy ñoo fi jóg di jaay spray dañ leen leb ba mu jeex te fayuñu lekk these are our problem we have attitudinal problem loo xam ne is Gambia we don't talk about it I know it from myself recently bu ma graduated in Accra before Gambians start to talk about me Adom TV how to call it Joy Prime ñeneen yu bëri foofu lañ ma gisee ñoo wax nañ suma affaire ba pare balaa ma ñi di wax suma affaire so we have a problem and we need to change man de bokkuma si because man si suma koñ kuy jaay ñebe fa laa dee jëndee si booy laa dee jëndee spray man am too patriotic man sooy jaay sax ma laa njëkk a laaj yow Gambian nga ne ma waaw si yow laa dee ñëw so I want to show us that the population size is very small ñun bëri wuñ so gën a mu lu tax bëri wuñ benn saakul boobu ñun ñoo war a wërante nomba this is what I want us to do Nigeria is 200 million da ngaa génne tey album léegi biir not on Nigeria wala biir kanu ñu jënd ko foofu noonu mu jeexee foofu da ngaa génne album yaa ngi biir Accra yaa ngi boori north of Accra nga xam ne foofu noonu is 5 million population yow wala 5 million population 1 million bi suñ jëndee sa album rek yow tekki nga Nigeria 200 million benn region rek nga def sa album bi jarul nga demagum toode foofu rek da ngaa tekki ñun suñ population size bi is a disadvantage ba pare nga xool when it comes to how many people listen to Gambian music loolu soo buggee xool di how to call it the infography daf laa woon ne bari wut so léegi lu benn saakul boobu nag kuy dem si attaque mooy ñëw si DIHA kuy dem si kii mooy waaye affaire bi xam nga lan la forcé ko nit ki ba mu ko bugga bu ko léegi-léegi sa kër sax dina toogal lu la neexut waaye da xiif moo laa rey di nga ko lekka so all these are things that we need to understand whether neex na wala neexut nañ ko jël this is what we have su nekkoon music school mu ngi fi ñu ngi jël music ñu dugal ko si curriculum si ñu dugal ko tey si university wala yaa ngi primary school tey da ngaa defaale music mu bokk si loo xam ne xanaa amuñ fi woon ay leneen ak am nañ fi ay pop FLE yooyu dañ ko génne si curriculum bi suñ delloowaatoon jël music ñu dugal ko fa international school si rek a nekk di def music fii waaye suñ ko dugaloon tey si government school si ñu make sure ne kii lii is a curriculum is a subject nga xool fan la moo tàmbalee so ñun dañ ko nekk di def fekk amuñ benn dimbal so luñ ci def luñ ci mun a def rek xamal ne suñ doole foofu la am te try nañ ko amuñ school bi amuñ xaalis bi amuñ dimbal bi kenn jëndu suñ ticket yi kenn dimbalewut ñu so lii yëpp dama bëgg ñu understand ko so ñun because ñu ngi sacrifice ba léegi ñu ngi see jàpp ñun Gambian music fayut ñu joxut ñu dara dañ nekk di ci puus di put suñu effort buñ ko tàmbalee du tey xale yu jaar suñu ron bari na doore ko suñu baay baa bu wàcce si kaw ñu xalaat ñëpp seen projet si suma loxo la nekk and it went through foo dem nok ñu naan la incha allah dina baax keep it up mun ta fesal biir so ñu tëj waaw man because ma dee sona wax ñu tëj waaw we have to close is here to support me Nena Jali came to show love and thank you very much gisuñ la woon ñu ngi laa nuyu bu baax thank you very much li leen soxla jigéen ñi da ngeen war a jàppante parce que góor yi fu mu nekk nii arène bi ñoom ñoo ci ëppa so na ngeen jàppante bu baax ngeen dimbalante bu baax a baax so maa ngi urge the media for you to help us with the publications and the broadcast of this press conference it will help us ñun tam ñu mun koo
tasare suñ social media. So within us here, we just need to help. Man dama ne woon su léegi suñ mënta jàppale góor yi jigéen ñi war nañ leen a mun a jàppale ngeen góor yi ba soona góor yi sorry to say this, sorry, I've been working with so many side because of suñ dégloo fii lu mu fi wax yëpp man maa ngi toog fii góor la waaye suma yaram dafa daw because it's so sad ne moom mu ngi struggle alone like this. Man, I never know that. Bi ma ñëwee fekk ko si struggle bi ok suma mënoon lu ma joytu ni yëpp ma def ko waaye suma doole lu mun man personally I will do it. So li ma ñaan ñun ñëpp nañ try ñu jàppale ko. So man loolu xam naa loolu laa leen bëggoon a ñaan te please maa ngi laa ñaan ñu jàppale. waaw mu ngi gërëm ñëpp Mame Marie kadi bola daadoos mi nga xamee kum defarul flyer rek baaxut di gërëm ñi ñëw yëpp di leen wax thank you so much. Manager moom dafa xaw a artistes yi ñuy indi Gambia di leen fay ay millions of dollars yi why not their own artists maa ngi nii am talent waaye kenn du ekkati benn 100,000 so ne diha am demal help sa bopp suñ paree ñu indi foreign artists yi pay them like millions of dollars yi si man loolu yaaxala loolu xëj na si dëkk bi ñu ne balaa ngay jaay laax jaay na nga laax lekka loolu bokk na li tax Gambia ba léegi mënuñoo àgg ci level boobu because li ñuy invest ci biti moo ëpp li ñuy invest suñ on dëkk because man tukki naa dem naa Sénégal nekk naa seen artistes yi li ñuy wax si Gambia ni dégg naa ko li ñuy def gis naa ko nekk naa Sénégal benn Sénégalais artiste musuta jël téléphone am ne ma diha kaay suma show ma play mu fay ma nii duñ ko def soo ko defee mais bi yaa ko struggle sa boppa musuloo gis benn Sénégalais promoter mu jël Gambian artist yóbbu ko biir Dakar organise ko fa show musuta am always Sénégalais ñooy ñëw Nigerian yi ñooy ñëw ñii ñooy ñëw ñu leen di why not Gambian also so dama foog ne side boobu promoter yi ñooñu si mun a dimbale ak government bi ba nga xam ne dañuy mën a dugal link boo xam ne tamit Gambian artist yi dañuy mën a am access tamit dem Nigeria Davido am show mu woo benn ST mu ñëw play wala oo benn Jizzle it's high time Gambian yi tamit ñuy work loolu why not always ñoom ñuy ñëw di lekka ñun kañ la ñuy lekka so it doesn't make sense the music business la te bu Gambia bi nu muy demee baaxut so it's high time ñu ubbi suñu bot yi te yéen journalistes yi yéen ñu su mën a dimbale tamit suñu wax mu mun a àgga pour ñoom ñu déggal loolu noonu jërë ngeen jëf yéen ñëpp thank you so much kontaan naa If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, SuperSonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. SuperSonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the SuperSonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with SuperSonics. If you're an immigrant within a Washington state and you're not fit for the federal stimulus fund,
or unemployment insurance, and you've been there for hard times during the coronavirus pandemic, you can apply for the Washington COVID-19 Relief Fund. If your application they don't approve them, you can benefit at least $1,000. Not a lento, na give them give, and you no go return them back. The information where they give them, they go keep them safe for you. They no go give them ice or then share them with no government. You can apply for yourself, or we can help you apply for the Aku language. The application is open from September 19, 2022 to November 14, 2022, and na free. If you want me to help you with the application, you can contact Wawak right now. And we're having businessmen not to complain. Ila kulun kanale fu banjol. Ibuka jino ebuka la bagaso jin. They turn back. They can have a gold drop in Senegal. Gambia bagaso kajisena. Omasi bolet. Dr. Tula contributed immensely to the failure of Adam Barrow regime from 2017 to 2020. Manke mola foye ko babun wok monkey it bar committee la jero yaje ko wala be tamakan NPP kono. Yes, ngajale because ya kende fangola I was victimized. Who the party executive president ya bulobula among intervene because atele sonta yenna di political campaign. Baro e muno famoni ning hanata ko men ko be jaralale we transport people from Mali, Sierra Leone and other countries but we are going to do it. Pour que mol transport ni nalana can support for 5 years on moesia proud. Bari ita fono la ko ha minister la jodo atale ngati nga minister tal allowance la pa mol membe duma minister patata nyaonya mol membe marché oto jendan jaay o famasol do Sénégal membe bolon kono wolle patata minister ti poton te balafa no la minister e ka fo minister la jodo atale nga balafa wanto director la jodo atale nga balafa. Yaya has the political power. Yaya has the political popularity in the Gambia. Hanibi molbe lafringale anu hanibi ala yamaro na futa molka. Let it be put straight that marriage should be between a man and a woman only if they reach the age of 18 and above, or if they reach maturity, because people could be matured before they reach 18. So every year, the GFF receives $1 million from FIFA. $500,000 in January, and another $500,000 in July.